Archana Madam to Dr. Dr. Arjun Srinivas, please give bouquet to Dr. Sanjay Singh Yadav, sir. Sir, to BNO, branch treasurer to our national Dr. Srinivas, sir. Sir, we shall please give bouquet to Dr. Ramana, sir. Dr. Shyam Prasad, General Secretary, Adilabad. Dr. Kavita Reddy, ma'am. Dr. Shailaja, please welcome speech. Our branch president and organizing general secretary, Dr. Subhash, sir. Guest, Sri Nagaraj Garu, IPS Commissioner of Police, Nizamabad, and guest Dr. Pratima Reddy, IMA State President, Drug Controller, Deputy Director Drug Controller, and all the dignitaries on the dais and of the dais. It gives me immense pleasure to host Zonal IMA Conference, IMA Telangana State Conference in our newly constructed IMA building in Nizamabad. I am proud to be the president of this prestigious branch, as our national vice president Dr. Ravinder Reddy is from our branch and is very popular in Telangana Doctors Group, and he has conducted many such workshops and conferences. And our organizing chairman Dr. Kavita Reddy Garu is VP, Vice President of our state from our Nizamabad. I am proud of her. She is a true leader as she took initiative to conduct carcinoma cervix detection camps along with Dr. Vinod Kumar Gupta sir, then President of IMA Nizamabad, at the time of Dr. Yogita Rana when she was collector of Nizamabad. After that, this program was took up by collector in the entire Sanjay Singh Yadav, President, for his excellent management of all the schemes, along with a team of, after the division of our Telugu states. I request all IMA members to cooperate in all activities, without whom we cannot be successful. We are facing new challenges and rules from time to time, and we have to fight unitedly for our cause. Thanks to our sister concerned bodies like TANA, Government Doctors Association, HRDA, WDA wing of IMA for coordinating and working with us. Thanks to all the doctors and hospitals who have contributed for the success of our zonal conference. Unity is the strength, and let us fight for our justifiable cause. Enjoy the CM meet and deliberations and our Nizamabad hospitality. Thanks all once again. Thank you. Commissioner of Police, Mr. Nagaraj sir, మరియు మా ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ స్టేట్ అధ్యక్షులు సంపత్రావు గారు, ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ బిఎన్ రావు సార్, నేషనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ రవీందర్ రెడ్డి గారు, జోన్ 1 వైస్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ వి అశోక్ గారు, ఆర్గనైజింగ్
co-convener of this conference, Dr. Pentachari Garu, Joint Secretary Hyderabad State Lingamurthy Garu, మరియు ఇక్కడికి విచ్చేసిన పెద్దలు, IMA లీడర్స్ మరియు మిత్రులందరికీ కూడా గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. I thank you again for coming in this hot sun. Hope the temperature will start improving from today. I feel proud to address this august gathering and feel more as President and our lead. We doctors are facing the recent times and doctors also being attacked, and recently we have seen Dr. Archana Sharma who has committed suicide just because of her hospital has been attacked. So actually Act 11 Geo 15 in 2008 was passed, sir, Commissioner sir. 22nd April 2008, our late ex-Chief Minister Y.S. Rajshekar Reddy, being a doctor, we are very unfortunate thus that this act is not being implemented, sir. And recently our President Garu has represented with the team, has represented the DGP Garu to send to all the commissionerates around the posted in and pasted in front of the stations, SHOs in all the stations, sir. President of Indian Medical Association Nizamabad, I have sent personally to all the stations, but it has not been implemented so far, so I request you to do the same, sir. And I thank the police department of Nizamabad, which has always been friendly with the doctors and always helped the doctors. A phone call away they are. We just give a call, within minutes we see that the police department is there, and I thank you for that, sir. The main burning issue we are all facing today is quackery. It is like spreading like cancer throughout the state. I think through 60,000, almost 60,000, more than 60,000 are practicing allopathic medicine. So this is a burning issue for us. So friends, it is our duty, all of us together, we have to work hand in hand to fight this cancer. We have to give a treatment to it. Maybe it a radiotherapy or a chemotherapy, whatever it is, we have to give a treatment. And according to the NMC Act, so Suresh sir, is it right? The latest NMC Act, there is a 1 year imprisonment any quack practicing with 5 lakhs of fine. So I request all the district presidents and secretaries just to see any quacks practicing. If you have any ఏమన్నా మనకు దొరికితే క్లూ దొరికితే వీ హ్యావ్ టు యాక్ట్ ఆన్ ఇట్. ఇన్ నిజామాబాద్ రీసెంట్లీ ఒక హాస్పిటల్ అయితే మేము క్లోజ్ చేయించినాం బీయింగ్ వల్ల. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ద అదర్ డిస్ట్రిక్ట్ లీడర్స్ ఆల్సో టు టేక్ అ సీరియస్ నోట్ ఇన్ టు దిస్. నెక్స్ట్ కమింగ్ ఇస్ ద attached to this is a middleman practice. The middleman practice should be stopped. The middleman system. అందరం డాక్టర్కి డాక్టర్ ఇచ్చుకోవడము కానీ మరియు మనము క్వాక్స్కి పర్సంటేజెస్ ఇచ్చుకోవడం కానీ, ఎందుకంటే మన టైం అయిపోయింది కానీ ద జూనియర్స్ హూ ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఆర్ ఫైండింగ్ ఇట్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ టైమ్ టు డూ ద సేమ్. సో ఇట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ యాజ్ IMA టు లుక్ ఇన్ టు దిస్ మ్యాటర్. అండ్ క్లినికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ యాక్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం మనకు రాబోతున్నది. సో ఫ్యూచర్లో మనకు ఇట్ మే బీ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రన్ అవర్ క్లినిక్స్. సో IMA, actually the district authorities have to include the IMA and Thana members as members into the district authority committees లో. కానీ ఈ మధ్యకాలంలో ఎవరు ఇంక్లూడ్ చేస్తలేరు. ఇంతకు ముందుకు ఇంక్లూడ్ చేసేవాళ్ళు. సో వీ యూస్ టు అటెండ్ ఆల్ ది మీటింగ్స్ అండ్ వీ యూస్ టు సీ వాట్ ఎవర్ నర్సింగ్ హోమ్స్ వాళ్ళు రిజిస్టర్. ఇప్పుడు ఎవరు పడితే వాళ్ళు నర్సింగ్ హోమ్స్ అనేది రన్ చేస్తున్నారు ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్స్లో. ఇట్స్ రన్ బై అంబులెన్స్ డ్రైవర్స్, వాట్ నాన్ మెడికల్ పీపుల్ ఆర్ రన్నింగ్ అండ్ ద మెడికల్ ఇది చాలా ఇదిగా ఇదైపోతున్నది. రిగార్డింగ్ ద డాక్టర్స్ వర్కింగ్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్, I think the government should encourage and young doctors to work in the rural areas. Only they can work. వేరే వాళ్ళకి అన్ని లోన్స్ ఇస్తారు, దానికి సబ్సిడీ లోన్స్ అని ఇస్తారు. వై డోంట్ దే గివ్ టు ది యంగ్ డాక్టర్స్ హూ వాంట్ టు గో అండ్ వర్క్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్? లోన్స్ అటువంటివి ముద్దా లోన్స్ లాంటివి మన యంగ్ డాక్టర్స్కి ఎంకరేజ్ చేస్తే డెఫినెట్లీ దే విల్ గో అండ్ వర్క్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్.
Because on the other day I heard the health minister saying no doctors are going to the rural area. But definitely doctors will go. Government should encourage their health policy system. Like rural health areas, they must increase the number of PHCs. ఇప్పుడు మనం చూస్తే పాపులేషన్ వైజ్ మనకు PHCs చాలా తక్కువ ఉంది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు, పేమెంట్ టు ద డాక్టర్స్ హూ గో అండ్ వర్క్ ఇన్ PHCs ఆర్ నాట్ ఫైన్ అండ్ ద సెక్యూరిటీ ఈజ్ నాట్ దే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఫర్ ది డాక్టర్స్. So it is the responsibility of the government also to increase the infrastructure and etc. See, we doctors are facing so many problems to run the nursing homes. ఒక్క ట్యాక్స్ కాదు 10 ట్యాక్సులు కట్టిస్తున్నారు మనతోని. కమర్షియల్ ట్యాక్స్ అని, ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ అని, వీ హ్యావ్ టు ఈవెన్ పే కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఫర్ ది కమర్షియల్ ఛార్జెస్ ఫర్ ది ఎలక్ట్రిసిటీ. డెఫినెట్గా మనం కూడా ఛార్జెస్ ఎక్కువ చేయవలసి వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ స్టేట్ లీడర్స్ టు బ్రింగ్ ఇట్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ to make this into a singletly. We also can reduce the charges for the patients. Inkokate ma drugs and dispensing of the drugs, we have our additional director Mrs. Rajalakshmi garu here. So I want to bring to your notice, madam, there is lot of misuse of antibiotics gani, analgesics gani, and especially as gynecologists we face this problem. The MTP pills are being used like tablet. They are just like gutka laga vaadestunnaru. Husbands techistaru, wives eskuntaru. Tadvara we are facing so many problems. Previous section cases come with rupture uterus. Atla anekamaina public health issues meeda chaala vastundi, madam. So I request you to look into this matter also, madam. Definitely IMA and FOGSI, we will work hand in hand with the health department, because as a gynecologist I want to say this, to reduce the cesarean section rates, because that రోజు మనం cesarean section గురించి రోజు వార్త వింటూనే ఉన్నాము. So definitely it is our responsibility as doctors. Definitely we will work with the government to reduce the cesarean section rates. With so many issues for IMA in front of us, who has to solve it? Only no one can help except ourselves. We have to help. How can we help ourselves? We have to increase the members. 1800 members manalo membership ayyaru. That means almost 50% of the doctors are not IMA members. That is why we see so much less of unity, less of strength in any of our meetings. So it, as leaders, under leaders ikkada vachindru where it is first concentrate on membership. Manam medical students ni chesukochu, house surgeons ni chesukochu, PGs chesuko, whoever has medical colleges in their areas, better we go to the colleges and make the doctors at less charges. Ask our national leaders that about the charges, and with low charges increase our strength, fight with the government for our causes. CMAs and all these activities కాకుండా ఈ మెంబర్షిప్ స్కీమ్స్, ఇప్పుడు మన స్కీమ్స్ గురించి చాలా డిస్కషన్ అయినది. ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ ప్రైమరీ మెంబర్షిప్ అని చెప్పాను. సో వీఆర్ డిటర్మైన్డ్ టు ఫైట్ క్వాకరీ, అసాల్ట్ ఆన్ డాక్టర్స్ at any cost with the process of our IMA under the leadership of Dr. Sampath Rao sir, who has taken the initiation already on quackery. We are working out very sincerely. I heard even the national leadership is working on it. I request we are very thankful for the district administration who has always been, our collector garu could not come today due to he has an emergency meeting in Hyderabad he has to run, but always our district administration, our DM and HO garu, our superintendent, all of us in Nizamabad, we are very very proud to say that we don't have any harassment from our administration. We work hand in hand, IMA, all the government organizations together we work hand in hand. I hope this remains the same, and I thank you all the leaders who have come from all over the Telangana to attend the Nizamabad. Kindly accept our hospitality. Thank you very much. Request to the members of IMA is to increase the membership growth. We have to think about the membership. 40,000 people are only registered in State Medical Council, and whereas 18,000 only people are doctors are members in IMA Telangana State. Please look into it. And as far as financials are concerned, their schemes, wings and Telangana State economics are sound. And lastly, I would like to tell you, unity is strength. Let us all unite together to fight against quackery, violence on doctors and mixopathy. Once again, I congratulate Dr. Kavita Reddy and warm greetings to IMA Nizamabad branch for wonderfully organizing this zonal conference. Thank you. And Chief Guest, Commissioner of Police, Dr. Nagaraj Garu, and
organizing chairperson Dr. Kavita Reddy garu and his 30 and all the dignitaries on the dais and all the leaders who have come from throughout the state. It's a general conference. All the problems our Vice President has already narrated. I don't want to go into the problems. This is the time for celebrations. Sometimes, every time we are discussing our problems, we are from the part of the elite society. We should feel, all the doctors should feel proud of ourselves. We have done hard work to become a doctor. Still, we are doing a hard work in the practice. Sometimes we may face problems with the patients and the various departments, and the cream of the society. Even if you ask anyone, business person, all the officers, they want to make their children a doctor. So we should not get disappointed with this, all the laws coming. We should, anyway, we'll face the problem. This problem will be there, the act will come, this will be there, or next year, next act will come, because the politicians and the bureaucrats sometimes, they want to control, they want to do some changes in the society for the public. But simultaneously, they should have consulted the Indian Medical Association, which is a national body is there. Many experts are there in the national body and in our state also. So without consulting, they are doing all the laws. That is the problem we are facing. So that's why all of us, let us feel proud of our profession. Problems will be there, we will face them. Be proud of that you are a doctor. Never get disappointed with these laws. Be proud. Jai. Long live IMA. Thank you. Today's presiding officer, dynamic lady IMA leader, Zone Vice President Dr. Kavita Reddy garu. Today's chief guest, my childhood friend, Nagaraj garu. He is a friend of many doctors. I think. Our National Vice President, beloved Guru, Dr. Ravindra Reddy garu, IMA State President Sampath Rao garu, and our future hope, IMA President-elect BN Rao garu, energetic Secretary, Telangana State, Narendra Reddy garu, Financial Secretary Gattu Srinivas garu, and my senior IMA Nizamabad President Subhas garu, Pratima Raj garu, Srimati Rajalakshmi garu, మన పెద్దన్న యాదవ్ సార్ IMA AMS State Secretary, National Secretary, Joint Secretaries GN Reddy garu, Ashok garu, Pentasari garu, Indamurti garu, and our friend Tirmal Rao garu, and my dear friends and seniors, good afternoon everybody. Nizamabad is known for best medical conferences and very good for hospitality. We, from the beginning, any conference, IMA or Thana, we will definitely attend it from the beginning. It is because of our senior leader, Ravindra Reddy garu, and dynamic IMA leader, Kavita Reddy garu, and other senior members. Mentioned many problems our profession is facing. Recently, as you know, NMC released some draft rules, and Telangana government is also going to adapt Clinical Establishment Act 2010. Unless we are united and fight against them, small hospitals and medium hospitals are going to survive. It is very difficult to survive. I request
IMA and TANA and GDA, all other medical associations to come under one umbrella and fight for these problems. I thank the organizers for giving me the opportunity. Thank you. Good afternoon, everybody. The hall now looks to be full. Kavita, your efforts are shown here. My wishes to all the people on Nizamabad Beta, definitely 20 years we have spent here. My father, myself, it is definitely heartening to come to Nizamabad anytime. Nizam branches are doing an excellent job. The foundation stone was laid in 2018, where the new IMA Telangana came into being. Somewhere, because our unity is shown in the branches, the activity of the branches have increased so much that the state has nothing to do except for looking after the schemes. Everywhere, if you only want the seat will always be there, but the person changes. The change in personality will make our strength. So these things you have to take into stride. We are here to face problems. We are here to dissolve the problems, not to create them. So please don't create problems among ourselves. Thank you, Nizamabad. And 40 years. When he was assistant professor, assistant surgeon when my father was a superintendent. And there are many people here who have worked together. The unity of Nizamabad. We want Nizamabad to produce more leaders. Now Ravindra Reddy sir is not going old, he is going young. So we want the old people to come forward. And let TANA President Sri Dr. Ramana sir, Dr. Gattu Srinivas garu, Finance Secretary, IMA, and Dr. J. Tirupati Rao garu, Organizing Treasurer and General Secretary, IMA Nizamabad, and all the dignitaries from throughout the state and seniors. A very good afternoon. And I feel pleasure to be invited as one of the guests for this conference, zonal conference held in Nizamabad. I am Dr. Rajalakshmi, Assistant Director, Drugs Control Administration, Nizamabad. And my special congratulations to Dr. Kavita Garu for organizing this event. I feel it is a very grand success. And only few submissions you think or request you think from drug department. Only 3 submissions, that is as per the instruction, as per the Supreme Court guidelines. I request all the doctors throughout the state to write the prescription with the generic names of the drugs with capital letters, so that it will be easy for the customers or the patients to go through, or they can get that particular drug prescribed by you anyway at that particular moment. And second thing is, all the hospital attached pharmacies should employ a working pharmacist in their hospitals, so that you can give an employment to the pharmacist. And third point is purchase of drugs from authorized stockist. Purchase of any drug from the authorized stockist is very important, so that the quality of the drugs can be maintained and checked. Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Himachal, whatever, so the quality of the drugs cannot be known, because you are getting the drugs as you want from the company directly to your pharmacies. So I request you to purchase the drugs from the authorized stockist, that is from C&F to Nizamabad stockist, from Nizamabad to retail counters, that is for your pharmacist. And only these 3 points I want to take the opportunity to tell you. And please, these RMP doctors, practitioners, I don't know that word regarding, but RMPs, private practitioners, please do not encourage, because so many areas, they are not having any MBBS doctors in remote areas, that is in rural areas, throughout the state. And please don't encourage them, because as madam has pointed one point, that RMPs are private practitioners in the villages. Therefore, you know, as doctors, how much drug resistance
fourth generation antibiotics have been using now. As we go, RMP నాకు చాలా మంచి ట్రీట్ చేస్తారంటే RMP will prescribe a fourth generation antibiotic, not the first generation, not the second, not the third. Therefore, there is lot of resistance that another new antibiotic should come to treat that particular small type of disease or the disorder. And so many inspections the drug control administration, drug inspectors are doing from rural to the municipality, and they are conducting meetings for the RMPs, private practitioners, not to go for higher antibiotics. They are the first aid people to give suggestions or to send to higher doctors. Not to use any antibiotics or eye pills especially, that is eye pills, some abortifications are using by the RMPs in remote villages. That please try to avoid. Please inform as RMPs, the private practitioners are maybe in contact with the doctors, I don't know. But as and when the time permits you to speak to them and not to use these type of drugs, especially that is the Schedule H drugs or H1 drugs only. They are the first aid people, not for treatment. And that's it. And thank you very much for giving this opportunity. Thank you a lot. Chairman, Sampath Rao sir, State President, and National Vice President Ravindra Reddy sir, B.N. Rao sir, President-elect, and Dr. B.N. Reddy sir, State Secretary, Dr. Gattu Srinivas sir, Finance Secretary, Dr. Rajalakshmi garu, Drug Controller, Dr. Subhash garu, Organizing Secretary, Dr. Ramana garu, Thana State President, Dr. JTR, Organizing Tirupati Rao, Dr. Organizing Treasurer, Dr. S.S. Yadav, Dr. Pentachari garu, Dr. Lingamurthy garu, and whatnot, all the stalwarts on the stage and off the stage. A very warm good afternoon to all of you. And where to start and how to start? Standing in between so much of distinguished guests. So definitely I should start with Nagaraju sir, because I should congratulate him on behalf of entire IMA state for being chosen as best police officer and being awarded as Police Seva Medal by Honorable Home Minister of our state. So congratulations sir. Then IMA is like what Parliament is like too, shining there in the national arena, and Kavita Reddy ma'am, state arena. Hope she'll reach the national arena very fast and soon. And last year's IMA President Jeevan Rao garu and Vishal garu, because IMA Nizamabad, it has made its presence felt in national IMA itself for the past 2 years. Congratulations sir. And this year IMS President Subhash garu and Tirupati Rao garu, hope you also leave your mark in this profession. And State President Sampath Rao garu sir, I'm honored sir, this is the first time I'm meeting you, but heard a lot about you and your dynamism as well as your execution of policies. So thank you sir. So you are leading the team, standing from the front. And now we should thank the Almighty, because we are sitting, all of us, without mask, breathing openly and freely after 2 years of strenuous job. So we should thank Almighty also. And I hope IMA will also make our professional and working environment very free to us, so that we can breathe freely while we are working. And IMA is also doing the excellent job, and whatever the problems Kavita Reddy ma'am has raised, all has to be discussed, not only discussion, some solution as well as some conclusion has to be brought. And hope with this much of
excellent leaders at national and state level, we are going to get a faster and a speedier solution for these problems which we are facing at ground level. And finally, not last but least, everything depends on us, not others. So we doctors should follow the ethics. So first of all, stand on your pillars which we were taught by our seniors. The sincerity, the honesty and the ethics we practice, these are the pillars. If we stand firmly on those pillars, definitely IMA is going to rock and we are going to be exemplary to the outside world. Definitely doctors' profession is a noble profession, not by words, and we should make it possible by our deeds. And we are all here for celebration of this event, not only like it's a communication between each of us, but also exchange of knowledge and exchange of thoughts and lot of brainstorming too. And definitely you might be feeling hungry. I won't take much time, but thanks everybody for making this program a grand success, especially Kavita Reddy ma'am and her team, and guidance from Sampath Rao sir and Ravindra Reddy sir and everybody. Thanks a lot for giving me this opportunity. Dr. Kavita, can I take 10 minutes? No, usually I never take more than 5 minutes. Since our secretary has suggested that let us celebrate in a jovial way, so I felt like listening to him for the first time. So let me first talk humorously and then we will come to the IMA. Some causes happiness wherever they go. Who are they? People like Dr. Sampath Rao, Dr. Ravindra Reddy sir, Dr. V. Chandra Reddy, Dr. Kavita. A one who questions is a fool for that minute. Who doesn't remains fool forever. I definitely don't belong to the second group. The weak take revenge, strong forgive, intelligent will ignore. I don't take revenge, but certainly I cannot ignore. So I belong to the second group. Anyway, I can speak, very humorously like, Kanigambari, we also maintain decency and decorum. But ఒకటి మాత్రం చెప్తాను, with the taking the liberty and freedom from Dr. Pamela and Dr. Sandhya Rani. ఉన్నారా? మీరు కాదు, సంధ్య మేడం. అంటే వీళ్ళు పాపం ఇంత సీనియర్లు అయి ఉండ కూడా, డాక్టర్ పమేలా నేషనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కూడా కాదు. వీరు ఎప్పుడు కూడా మనము ఐ హ్యావ్ బీన్ లిజనింగ్ ఫ్రమ్ ద చైల్డ్హుడ్. అంటే చిలుక గోరికలు అంటారు చూడండి, మరి ఎప్పుడైతే నేను చూడలేదు, ఎక్కడ చిలుక గోరికలు అంటే ఎప్పుడు ఎక్కడ చూడలేదు. బట్ వీళ్ళని చూస్తే మాత్రం ఆ సామెత జ్ఞాపకం వస్తుంది. ఎనీవే, రెస్పెక్టెడ్. Yeah, I know that. Do you think I don't know that? No, I can make more jovial also, but respected chairperson of Studies Conference, Dr. Kavita Reddy, respected chief guest, K.R. Nagaraj Garu, President of the State IMA, Dr. Sampath Rao Garu, National Vice President, Dr. Ravindra Reddy Garu, State Secretary, Dr. B.N. Reddy Garu, and remaining all the guests on the dais, esteemed members, ladies and gentlemen, and the press. Let me first congratulate Dr. Kavita for organizing such a wonderful conference, and also thankful to her for giving me this opportunity to speak and stand in front of you.
Sir, warm welcome to the chief guest and all other guests and all, each and everyone, by name in person. Dr. Kavita is a very dynamic, as has been mentioned and praised and talked by some previous speakers, which is a true fact. She is not only dynamic, she is bold. Of course, our state president is no less dynamic. State president is more democratic also, not bold. Bold is only Kavita. The best example being that recently she had been to there was a problem came up with regards to the C-section, and then collector was acting a little funny. So Dr. Kavita Reddy, under the request of direction of state president, has been to the Nirmal, talked to convince the collector in front of all the doctors, and the problem has been solved. Though I was monitoring over the phone, but practically she is in the field along with Dr. Ravindra Reddy sir and others. What I mean to say is that why I give an example is that she is practical and bold. At times, it looks to me that IMA becomes a small arena for her, rather she has to go walk into the bigger arena, that is mainstream politics, which she succeeded. Well, I also appreciate Nizamabad branch, which being the post branch, the leadership of Dr. Subhash and Dr. Tirupati Rao, very dynamic, young and energetic. ఇక రవీంద్ర రెడ్డి గారి గురించి చాలామంది చెప్పారు. ఇక నేను చెప్తే ఎప్పటికీ బాగాసార్లు చెప్పాను. సో ఐ మీన్ it doesn't require any much introduction, much praise. All our adjectives have been already exhausted. Actually, I love him. He is a very beloved person. Only రెండే విషయాలు చెప్తాను ఆయన గురించి. He is very amicable and accepted, lovable person with a lot of oral skills, planning, everything. You know, he does. If he is serious, he can make impossible things possible. I request that he should also do that in the IMA. Well, coming to our IMA problems, since Dr. Ravindra Reddy said that let us celebrate, actually I felt like talking so many aspects which have been already briefed and detailed by Dr. Kavita Reddy as a Vice President of the State and organizing Chairman of this conference. It's few of the things I would like to. I would not going to enlist all the problems of the IMA. If I start, it can run like a long artery in our body. Sir, Chief Guest Sir, ours is like any other NGO organization, is an NGO organization. But the difference being that we deal with it's highly professional body. We deal with the human beings. We make the diagnosis, treat the patients, cure, to give the relief, save the life. And thus and therefore, it's a noble profession. And should we not feel proud to be in this profession? Of course, we should be. Just because of the few assaults and attacks, we have, as Gian said, that we don't have to feel that, should not curse ourselves to be in this profession. As of now, even today, all over the globe, all over the world, the doctors are the highly respected in the society. Rather, we have a right to demand also because we save the life. Of course, these assaults and attacks are becoming frequent. Now, let us get into the genesis, the root cause as to why they are happening. There are many that IMA will discuss under the leadership of Dr. and Sampath sir. But the root cause being that the health care in India is being taken care of by the private practice up to 70%, which means that it is an inefficiency of the government to give primary health care to the population. So we are actually bearing the burden. Sometimes a death occurs, then attenders and antisocial elements, all they attack the hospital, they assault the doctor, they break the hospitals and like that. A situation like that, we have to come together. In this
context, I really appreciate Warangal branch is the only one branch where such incident happens, all of them come together. I hope that this has to be done, repeated. I mean, it should be followed in all branches, by all branches all over the Telangana. That is a first step that we can definitely tackle them on and there on the spot, so that they should know that we have a unity, we are strong. Our union is, our IMA is very strong. Unfortunately, see, we in the private practice, when press people come, we treat them. Advocates come, we give importance. When the politicians come, they will give top importance. But when we are in trouble, nobody will come at our rescue. Rather, they go, they respect, they support the other people, like anti-social elements, all these people. This is actually very unfortunate and sad. We have to definitely, as Kavita, I think Dr. Ratma said that this is like our parliament, you know. Yes, she is very much right. She also mentioned that way to start, way to end. Yes, IMA is such a big one. End precedes the beginning. Both end and beginning were always there, before the end, before the beginning, after the end. So that is the time concept she mentioned. IMA is such a big one. About coming to the quacks, we have more than 11 lakh quacks all over India. So it is a Karakari quacks problem is very, very menace. Actually, they are dictating the terms of the medical practice. Actually, the harassment of the quacks, the harassment of them is much serious than the occurrence of the assaults and attacks. This has to be attended and tackled at any cost. And I am happy that under the leadership of our President, Dr. Sambata Rao, first time IMA has taken this anti-quackery issue very seriously. And thanks to Dr. Ashok Reddy, who is the chairman of Anti-Quackery and Action Committee. And certainly, definitely, we will definitely succeed. When there is a will, there is a way. So definitely we can succeed, but may not be in a short span. Now coming to the one point before I conclude, the C-section, you know, this Chief Guest sir, of course Kavita keeps telling me that administration in Nizamabad is very friendly to the doctors. But so it means IMA Nizamabad is lucky to have such administration, but in other parts, no. Very sad. Recently, I had a grievance from a gynecologist saying that one fellow comes from some DMHO and say that, Madam, you have to give all the reports, how many patients are coming, how many OP and where they are coming from. Then she called me. I said, I have taken the number. I informed the DMHO. She gave me the number, the boy, and then I called him. I said, who are you? What the hell you are right? No, sir. No. Your job is to monitor how many cesareans are there, how many normal. That's all. No less, no more. If you cross, you will be in trouble. If your DMHO cross, she will be in trouble. Even if your collector cross, she will be in trouble. These are the words I mentioned. But in there, see, no, they have, everybody has got their own limitations, sir. A law cannot be a draconian law. We have to resist. Unfortunately, in India, you know, we don't resist. And IMA has definitely fought well opposing the NMC. It is the press, it is the people, it is the politicians. They fail. It is judiciary. They fail, not we. Anyway, before I conclude, I once again thank all of you for being here and having made this conference success, very grand success. And thanks to chairman of the conference and her team, and special thanks to the Nizamabad Post Branch and President and thank you, long live IMA. Thank you, sir, for your elaborated talk. Now I request our State President, Dr. Sampath sir, to give his message. Can I request the organizing committee chairman to see that the medibulletin is being released by our chief guest. This is every 6 months we take out about our activities.
ఓకేనా ఇంకా రైట్ సార్. The organizing committee chairperson for this regional meet, Dr. Kavita Reddy, mana chief guest Nagaraj Garu, National President Dr. Ravindra Reddy, Dr. Pratima, the Medical Director of the Government Hospital Nizamabad, Madam Rajalakshmi, the Additional Drug Controller, Dr. Ramara, our colleague and the Thana President, Dr. B.N. Rao, the President-elect, all my colleagues, the President of the Nizamabad branch, and through you and through our guests present here, I would like to make a few comments. Narendra Reddy garu cheppinattu manamu ఊరికే మన ప్రాబ్లమ్సే కాదు, మనం పబ్లిక్ కూడా సేవ చేస్తాము, సంతోషంగా కూడా అందరికీ సేవలు అందిస్తాము. సో పోలీస్ మ్యాటర్కి సంబంధించి ముఖ్యంగా మేము 2 నెలల కింద డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి గారికి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. బహుశా మీ నోటీసులు ఉంది అనుకుంటాను. సో దాంట్లో కంటెంట్ ఏంటంటే, డాక్టర్స్ పైన కంప్లైంట్స్ రాగానే 304A or some other section, and more dangerous 302. మన రాజస్థాన్లో మా యంగ్ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ అర్చనా శర్మ 302 పీపీహెచ్ అంటే పోస్ట్ పార్టమ్ బ్లీడింగ్. డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత ఇది వన్ ఆఫ్ ద నోన్ కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ద డెలివరీ, ఈవెన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ సిజేరియన్ సెక్షన్ ఆర్ ఎ నార్మల్ డెలివరీ. బట్ ఆమె అయిన తర్వాత షీ ఈస్ బుక్డ్ అండర్ 302. సో మచ్ ఆఫ్ మెంటల్ టెన్షన్. అంటే ఆమె మర్డర్ చేయడానికి పేషెంట్ ట్రీట్ చేసిందా? సో 304A, whenever there are definite number of Supreme Court judgments where the police officer, on receiving the complaint, after booking the FIR, probably under some other category should be allotted, and to allot only 304 or 2 only under verification by a medical expert, team of the medical expert. And mostly it is from the government officials like Dr. Pratima Madam. So like that, including. So please take the, don't make them. So all the instances where the doctors are being called on to the police station, usually the department's version is, it is in the safety of the doctors to pacify the public, but at the same time, please do it in a very balanced way. That is our request. Then whenever our doctors complain about the quackser, we bring it to your notice. Probably with the DMHO, collector's office also can take the action on the, it's a already ruling laws are there. There is no new law required for that. Already the existing laws implemented. మేము క్వాక్స్ను ప్రాక్టీస్ వద్దు అని ఎందుకంటున్నాము? నాట్ దట్ దే ఆర్ అవర్ ప్రొఫెషనల్ రైవలరీస్, బికాస్ దే ఆర్ కాజింగ్ మోర్ ఇంజూరీ టు ద పబ్లిక్. వాళ్ళు చేసే వైద్యంతో ఉపయోగం కన్నా కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువవుతాయి. లైక్ మేడం చెప్పినట్టు ఎట్ ఏ టైం 4th లైన్ డ్రగ్స్కి వెళ్ళిపోతారు, ఆర్ అన్నెసెసరీ ఎంటీపీ డ్రగ్స్ యూజ్ చేస్తారు, ఆర్ themselves they do MDP, which sometimes we fear about with the qualification. So these are the things, whenever we bring you the notice to your, kindly take proper action. Attacks on the hospitals. As you know, somebody has already eliminated our late Chief Minister Y.S. Rajashekar Reddy garu ఉన్నప్పుడు ఒక యాక్ట్ వచ్చింది 2007-2008లో. ఈ యాక్ట్ చాలామంది
పోలీస్ స్టేషన్స్కు బహుశా తెలియదని మేము అనుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే అది ఇంప్లిమెంట్ కాబడట్లేదు. డాక్టర్స్ మీద యాక్షన్ ఎంత విచ్చలవిడిగా డాక్టర్లు కొట్టడానికి అబ్యూజ్ చేస్తున్నారు, నర్సెస్ పైన, స్టాఫ్ పైన. వాట్ ఈస్ అవర్ మెయిన్ పర్పస్? ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ హెల్త్. See, sometimes some problems might arise, but that is not intentional. So these things I just want to bring to your notice, sir. Then drugs control విషయం మేడంకి వచ్చే వరకు, madam, the drugs are to be prescribed, as you know, as per the Drugs Control Act or whatever the acts are there. The drugs should be dispensed by the two ways. One is over the counter. Over the counter and కొన్ని paracetamol, some drugs where it is eligible to give without a doctor's prescription. Then the second category is on the prescription. On the prescription ఇచ్చే drugs ఓన్లీ క్వాలిఫైడ్ legible prescription ఉంటే ఇవ్వమని మేము డ్రగ్ కంట్రోల్ గారు మీనా మేడం గారికి రిప్రజెంట్ చేశాము. 29th April నాడు తను మీకు అందరికీ ఆల్ ద స్టేట్ వైడ్ లెటర్ ఇచ్చారు. So what I would request my members also, our IMA members, to bring to the notice of those prescriptions being honored by the medical shops, the illegal prescriptions. So that should probably, and your staff also can definitely go into it, and if you take action, that is again to safeguard the public. See, antibiotic resistance, unnecessary complications using of the, దాని గురించి ప్రివెంట్ చేయడానికి. సో మీరు జనరిక్ నేమ్స్ రాయమంటున్నారు. సరే, రాయడానికి మేము రాసినా కూడా మెడికల్ షాప్స్ వాళ్ళు ఇచ్చే పరిస్థితిలో లేరు. వాళ్ళు ఇచ్చిన డ్రగ్ కంపెనీకి ఏది ఇష్టం ఉందో అదే తీసిస్తారు. మేము రాయడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తాం, కానీ కొన్ని ఒక మెడికల్ కౌన్సిల్ డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉందంటే రైట్ ఇన్ ద జనరిక్ నేమ్స్. అంటే ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్ గారు, నేను యాజ్ ఎ ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రైట్ యాంటీ కోల్డ్ ప్రిపరేషన్ విచ్ హ్యాస్ గాట్ 3-4 components. ఎన్నిసార్లు ఎన్ని రాయాలి? సో ఈజ్ ఇట్ ప్రాక్టికల్లీ పాసిబుల్? వీ హ్యావ్ టు థింక్. సో కైండ్లీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది రియల్ ఇష్యూస్. మీరు కనుక కరెక్ట్గా డ్రగ్ కంట్రోల్ యాక్ట్ కనుక ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే more than 50% of the drugs will go. More than 50% of the drugs will disappear because their prescription is not honored. Yeah, kindly, our executives of the Nizamabad branch will bring it to your notice. They will send a copy to our state office, medical council, and wherever required to be represented to the police, DMHO, and the collector. So definitely, it is all we are doing is for in the interest of the public health, and to give proper importance to the qualified doctors. Why we are qualified? మేమంతా చదువుకొని వైద్యము 5 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు. మెడికల్ డాక్టర్స్ మన ఎన్ఎంసీ గారు మెడికల్ డాక్టర్ అని పెట్టుకోమంటున్నారు. ఇంతమంది లక్షల మంది డాక్టర్లే మెడికల్ డాక్టర్ని పెట్టుకునేవారు. నాన్ మెడికల్ డాక్టర్స్ ఎవరికి ఉన్నారో వాళ్ళకేదో ఇవ్వచ్చు కదా. I think that we need to represent to the NMC. Madam Pratima garu annaru, IMA is the doctor's parliament. Yeah, truly. We do work out our problems. We do represent to this thing. We do advise our members. We do take to the proper representatives. With these few things, so I would once again tell the press and media to rest. Thank you. Kavita Reddy garu, Chief Guest of today's function, K.R. Nagaraj garu, Commissioner of Police, President-elect Dr. B.N. Rao garu, Pratima Raj, Medical Superintendent of the Medical College, B.N. Reddy, State Secretary, Dr. Srinivasulu, Finance Secretary, Dr. Subhash, the Chairman of the Organizing Committee, Dr. Tirupati Rao, Dr. Narendra Reddy, Sanjay Singh Yadav, Ashok, Dr. Pantachari, Lingamurthy, and dignitaries of the dais too. చాలా మంది వ్యక్తులు చాలా బాగా మాట్లాడినారు. మాకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ మాకు ఉంటాయి సార్.
మీరు వచ్చినప్పుడు మీరు చేసిన పనుల గురించి మేము ఎవరు మాట్లాడలేదు, కానీ ప్రతిమరాజ్ చెప్పింది మీకు సప్పట్లో మీకు అవార్డు వచ్చిందా సార్. నేను 40 years బ్యాక్ ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎంత సీరియస్ తీసుకునేవాడిని. తర్వాత వచ్చింది రామచంద్ర, వారు కూడా తీసుకునేవారు. ఈరోజు మా వైస్ ఛాన్సలర్ కరుణాకర్ రెడ్డి ఒక మాట ఈ మధ్య మీటింగ్లో ఒక మాట అన్నాడు, రవీంద్ర ఈ మనం 40 years బ్యాక్ ఇంత సీరియస్ కేసు వచ్చినా దీన్ని ఎట్లా తీసుకోవాలి, దీన్ని ఎట్లా బతికేయాలని ఆలోచించిన మేము ఇప్పుడు ఆ కేసు వస్తేనండి ఎవరికి పంపాలి, ఎక్కడికి పంపాలి, దీన్ని ఎట్లా తప్పించుకోవాలి అని తయారైనామంటే ఈ సమాజమే కారణం సార్. పైసలు లేకుండా తర్వాత సార్ పేషెంట్ సీరియస్ వచ్చినప్పుడు బతుకుతాడా ఫస్ట్ చూస్తాం, బతికించాలే ప్రయత్నం చేస్తాం. కడితే కట్టండి, కట్టకపోయి సర్వా చూద్దాం, లెట్ హిమ్ సర్వైవ్. 2 babies, దేవర్ 2 months ఉన్నారు సార్. వాడు కట్టడం నాకు తెలుసు, చూసుకుంటా పోతున్నాం ఏమో రాబోయే 2 monthsలో ఇద్దరు బతికారు సార్. బతికినాక మాత్రం కష్టపడ్డా దండ పెట్టి ఏదో వాడు కట్టాడు సార్. ఆ మనసు మాకు ఉంది సార్. కానీ దాడులని ఇప్పుడు బాధ ఇక్కడ సార్, వాడు ఇక్కడ దాడి ఇప్పుడు ఎక్కడంటే చచ్చిపోయితే గొడవ పెట్టి అన్న మాటలో భయపడిపోతున్నారు సార్. దయచేసి మీరు మా డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ప్లేసెస్, మా డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్, సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్, మెడికల్ సూపరింటెండెంట్, ప్రిన్సిపాల్ మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ IMA అండ్ స్టేట్ IMA, నేషనల్ IMA, వీ హ్యావ్ వండర్ఫుల్ కోఆర్డినేషన్. బిఎన్ రావు సార్, నీ కాలంలో కూడా నీ రాబోయే రోజుల్లో నీకు కూడా అంతకంటే బ్రహ్మాండంగా మేము నిజామాబాద్ కోఆపరేట్ చేస్తాము. ప్లీజ్ బీ హ్యాడ్ టు డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, కలెక్టర్ అండ్ SP, DMHO ప్రతిమారాజ్ గారు. తర్వాత మా వారం రోజుల కింద కవిత వచ్చింది, అన్న వారం 10 రోజులు ఏముంది ఎట్లనే అన్నది. రాని నేనే సెలవు కూర్చొని ప్రకారం కూర్చుందామని చెప్పి 10 రోజులు ఉంది ఏం కాదు పో. నిర్మల్కో చక్రధారి ఉన్నాడు, బైన్సోకో అక్కడ దామోదర్ రెడ్డి సాబు, రాజేశ్వరరావు వాళ్ళు ఉంటారు, అనిల్ జాదవ్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు. నువ్వు ఇంకా 6 కొత్త ఫలానా ఉన్నారు. ఏం మెట్పల్లికో గంగాసాగర్ నాడు ఏమైతే అన్నీ అయిపోతేలే. 10 రోజులు కూడా చేయలేదు సార్. 10 రోజులలో కవిత, సుభాష్, తిరుపతిరావు, దే హ్యావ్ డన్ ఎ వండర్ఫుల్ కాన్ఫరెన్స్. యూఆర్ సీయింగ్ నాట్ ఈవెన్ 1 week, 10 days, just 10 days. మా జీవన్ రావు సాబ్ ఎప్పటికుంటాడు. జీవన్ రావు సాబ్ ఎట్లా అంటే ఇన్నటి జీవితంలో క్లినిక్కి వెళ్ళి బయటికి రాలే, అసలు జీవితంలోకి వెళ్ళి ఆయన బయట చూసేవాళ్ళం కాదు, ఎప్పుడన్నా అయ్యో వీడియో చూసేవాళ్ళం. ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత ఈ క్లినిక్లో తక్కువ బయట ఎక్కువ చూస్తున్నాం. నేను నిజంగా చెప్తున్నాను, ఎన్నడు దావత్లో పోయేటోడు ఏం జీవన్ అంటే దావత్కు వస్తున్నాడా, నువ్వేందే దావత్కోడు, ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా ఫోన్ పక్కకే ఉంటాడు సార్. మీరు ఆ డాక్టర్ ఇండియాలో వీ కెన్ గివ్ హిమ్ ఎ ప్రైజ్. ఇప్పుడు ఫోన్ వచ్చిందంటే టోపీ పక్కకే ఉంటాడు, 100% లేపుతాడు. లేపకుండా ఇక థియేటర్లో ఉన్నాడు, ఇక అది లేకుంటే లేదు. ఆ జీవన్ రావుని ఇలా బయట దింపేసిండ్రు మా వాళ్ళు. మా మాధ్యం తక్కువది కాదు. మేము ఒకటేసారి చివరిగా దాడులు అనేది ఒక మాట. తర్వాత ఒక మాట సార్, దోస్ హూ డూ ఇంటెన్సివ్ కేర్, దోస్ హూ డూ ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ విల్ డై ఉంది. రీజన్ ఏంది? నార్మల్ అన్నారు, నార్మల్ కాలేదు, పాప హ్యాండిక్యాప్డ్, మంచి కన్వల్షన్స్, అన్కాన్షియస్, వెంటిలేటర్. దీనికి మేము అంటే మంచిగా ఉండదు. కానీ ఇది అంటే వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ గవర్నమెంట్ తప్పు కూడా కాదు. కాకపోతే ఈ పాప ఇట్లుంది ఇప్పుడు. అంటే ఇది ఇప్పుడు ఆ పేషెంట్కు ఏం ఆన్సర్ చేస్తాం సార్, గైనకాలజిస్ట్ ఏం ఆన్సర్ చేయలేరు కదా. అట్లా ఈ 5 years దే విల్ డై యంగర్ టు దేర్ కౌంటర్ పార్ట్స్ అనేది ఉన్నది. అది ఒకసారి మీరు పోలీసు యూనిఫామ్ వేసుకున్నాక ఏ రాత్రి నిద్రపోతారో, ఎప్పుడు ఏ అటాక్ ఉంటుందో, ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లం ఉంటుందో, ఎక్కడ లాంటర్ ప్రాబ్లం మీకు తెలియదు. మాకు ఎప్పుడు సీరియస్ కేసు వస్తుందో, ఉన్న కేసు ఎప్పుడు బ్యాడ్ అవుతుందో. సార్ బాత్రూమ్ పోతే మొబైల్ తీసుకొని పోతా, మీరు మనస్ఫూర్తి చెప్తున్నా, వెనకకు పెడతా. సడన్గా ఫోన్ వచ్చిందంటే మా పిల్లలకి చెప్పిన 2 రింగులు వస్తే సీరియస్ రా, 3 రింగులు వస్తే చచ్చిపోతున్నట్టు రా, 1 రింగ్ వస్తే బిల్లు కడతాడు రా అంటే, ఎందుకంటే నాకు ఫస్ట్ రింగ్కు బిల్లు కడతాడు సార్, మాట్లాడతారట అన్నట్టు. 2 rings అంటే వాడు సీరియస్ ఉన్నాడు, 3 ring అంటే శ్వాస ఆగిపోతున్నది సార్. అంటే ఈ రింగులు ఎన్ని రావాలంటే పక్కకు ఉంటేనే తెలుస్తుంది కదా సార్. ఇక అందుకు ఈ బ్రతుకు అది సార్. అందుకొరకు ఈ బాధలు మేము మస్తుంటాయి సార్ మా బాధలు. అందులో ఇప్పుడు మాకు సాయంత్రం మా మిత్రుడు, మా సహోదరుడు డాక్టర్ విద్యాసాగర్, మన మహేందర్ రెడ్డి, ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ఫారెన్సిక్ మెడిసిన్, ఈజ్ ఎ రెగ్యులర్ టీచర్ ఇన్ ద నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీ, వెరీ పాపులర్. ప్లీజ్ అన్న ఒకసారి లేవు తమ బ్రదర్, ఒక్కసారి అందరు కానీ మా వాళ్ళందరూ కంప్యూటర్స్. సో విత్ దిస్ ఫ్యూ వర్డ్స్ మీకు మా సంపత్రావు గారి అవకాశం ఇచ్చినందుకు, మా కవితమ్మ గారికి మళ్ళొకసారి సపోర్ట్లు, మళ్ళీ సుభాష్, తిరుపతిరావు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇది కొంతే చూసిండ్రు, ఇంటర్వ్యూల తర్వాత ఇంకా చాలా ఉంది. బ్రహ్మాండమైన CMEs ఉన్నాయి, క్లినికల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాక్టు, తర్వాత నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ డ్రాఫ్ట్, తర్వాత మెడికల్ విత్ డాక్టర్ మహేందర్ రెడ్డి, అండ్ తర్వాత విందు భోజనం పాట మా రామచంద్ర వాడతారు పాట నాకు తెలియదు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నారాయణ హరి అన్నారు. సో వేదిక మీద ఉన్న అలాగే ముందున్న అందరి వైద్యులకు, నారాయణలతో సమానం కాబట్టి అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు.
ముందుగా కొంచెం నన్ను అందరు డాక్టర్ ముందు చెప్తాను. ఐఎమ్ ద స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ వరంగల్లో. ఐ యూస్ టు ప్లే హాకీ. సో నేషనల్ పేరు నోట్లో ఎప్పుడు కూడా కేమ్స్లో ఉండేవాడిని. సో ఇవల్ల అందరు నన్ను కూడా డాక్టర్ అనుకునేవాళ్ళు. సో లక్కీలీ ఐ గాట్ జాబ్ ఇన్ ద 89 బ్యాచ్గా ఎస్ఐగా సెలెక్ట్ చేయడం సార్. ప్రతి ఈవెన్ నరసింగారెడ్డి కానివ్వండి, శరత్ కానివ్వండి, డాక్టర్ ఐ స్పెషలిస్ట్ శరత్ కానివ్వండి, వీళ్ళంతా బాధితులు అక్కడ. సో ఎవరికి చెప్తే బాగుంటుంది ఈ విషయం, నాగరాజు చెప్తే బాగుంటుంది. సో ఏ రాత్రి అయినా కూడా మిడ్ నైట్ కూడా దే కాల్ మీ సార్ అండ్ ఐ యూస్ టు హెల్ప్ దెమ్. అలా అందరితో నేను ఒక మంచి స్నేహభావకంగా ఉండుట్లో అందరు నన్ను ఒక బ్రదర్ లాగా చూసుకున్నారు. నేను కూడా వార్తను అలాగనే ఉంటుంది సార్. దెన్ ఐ పోస్టెడ్ ఇన్ మొగలపల్లి. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద వరంగల్ సార్. ఇట్ ఈస్ ఎ పొగడాలి, ఎందుకంటే మీ క్లాస్ ఉంటా సార్. చాలా సంతోషం సార్. సో ఒకరోజు మా అబ్బాయిని తీసుకొని వెళ్తే, మీరు ఎందుకు వచ్చారండి సార్, మీరు డబ్బులున్న వాళ్ళు హాస్పిటల్కి పోవాలి అన్నారు. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి పోవాలి, మీరు నా దగ్గర వస్తే ఎట్లా అన్నారు. అదేంటి సార్ మీరు ఎట్లా మాట్లాడుతున్నా, నేను చిన్న ఉద్యోగిని, నేను కూడా ఎస్ఐగా వచ్చాను, ఎమర్జెన్సీ కదా సార్ అంటే, ఎస్ ఐ నో దట్, నేను చూస్తాను అట్లా అని కాదు, కానీ మీరు జనరల్గా పెద్ద హాస్పిటల్కి పోతారు కదా అని. లేదు సార్ మీ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది మీకోసం అంటే ఈ టెస్టెడ్ అండ్ చిన్నగా ప్రిస్క్రైబ్ చేసి ఇచ్చారు సార్. ఇట్ వాజ్ నైస్. సో అలాంటి డాక్టర్ని కూడా చూశాను సార్. ఈరోజు సభాముఖంగా చెప్పాలా వద్దా కానీ కొంతమంది సాక్రిఫైస్ చేసిన డాక్టర్స్ని కూడా నేను స్టూడెంట్ లైఫ్లో చూసినాను. సో ఇలాంటి వృత్తిలో ఉన్న మీ అందరికీ మరొకసారి నా యొక్క హృదయపూర్వక అభినందనలు సార్. ఈ పాండమిక్ 19లో చాలామంది సోదరులను మనం కోల్పోవడం జరిగింది అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో. నాట్ ఓన్లీ డాక్టర్స్, ఈవెన్ మై బ్యాచ్మెంట్స్ ఆల్సో, దక్షిణమూర్తి గారని, ఇంకా భాస్కర్ రావు అని, ఇలా చాలామంది ఆఫీసర్స్ని వీ లాస్ట్ ద గుడ్ ఆఫీసర్స్ ఇన్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ సార్. అండ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయ్యూబ్, డాక్టర్ అయ్యూబ్ వరంగల్ నుండి కూడా చనిపోవడం జరిగింది. తర్వాత యూనో ద స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ రమేష్ గారు కూడా చౌబతిలోకి పోయి ఇంకా వచ్చారు. సో ఈ అందరు మిత్రులు సార్, నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈరోజు ఇలాంటి సందర్భంగా నన్ను పిలవడం ఇంకా ఆనందంగా ఉంది సార్. నన్ను అందరూ చైనా వాళ్ళ వరంగల్ అనేది డాక్టర్లకు ఎప్పుడు ఎదురుంటాడు, అక్కడ ఏమైనా గొడవ అయిందంటే ఫస్ట్ నాగరాజుని పిలుస్తాడు. కాబట్టి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే సార్, నేను వెన్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ సిఏ సుబేదారి, అక్కడ అన్ని హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్. రోహిణి, దట్ మన లక్ష్మీప్రసాద్ గారిది లైఫ్ లైన్ హాస్పిటల్, తర్వాత నర్సింగ్ రెడ్డిది, తర్వాత వీళ్ళంతా మిత్రులు కాబట్టి ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా కాల్ చేసేవారు సార్ నాకు. సో అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఇక మీ అందరికీ తెలుసు, అక్కడ పొలిటికల్ ప్లే అంతా అన్ని విధాలా ఉండేది. మీడియా మిత్రులు ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళు చేసేది వాళ్ళని ఇట్లా పైకి అనేది మళ్ళీ వెనుకకి వచ్చి డాక్టర్ని అడుగు, పైసలు ఉంటే డాక్టర్ దగ్గర ఏముంది, పెద్ద హాస్పిటల్, ఇంత పెద్ద హాస్పిటల్ కట్టిన డబ్బులు ఇవ్వడానికి ఇట్లా ఎంకరేజ్ చేయడం. సో ఎప్పుడు కూడా నేను ఎదురుండి వాళ్ళని అడ్డుకోవడం జరిగేది సార్. ఒక సందర్భంలో ఐ కెన్ ఈరోజు చెప్పాల్సి వస్తుంది. వన్ ఆఫ్ మై సీనియర్ ఆఫీసర్ టోల్డ్ మీ దట్, ఆస్క్డ్ మీ, ఏమైనా మీకు ఏమైనా మామూలు ఇస్తారా డాక్టర్లు అని. ఐ షాక్. అరే సార్, మీ ఈ పర్సెప్షన్లు ఉన్నారు మీరు అని కొంచెం బాధ అనిపించింది సార్. ఎందుకంటే లైఫ్ లైన్లో ఒక కానిస్టేబుల్ కూతురు చనిపోతుంది, లైఫ్ లైన్ హాస్పిటల్, మన ప్రసాద్ గారు. సో అక్కడ అన్ని అద్దాలు పల కొడుతున్నారు సార్ అని నాకు కాల్ రాగానే ఐ వెంట్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ దెమ్ సార్. సో దెన్ దట్ డే మై బాస్ ఈజ్ కాల్ మీ అండ్ స్కోల్డెడ్ మీ. అరే నువ్వు మన వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయాలి కదా సార్. తప్పే సార్, ఎవరేం చేసినా కూడా. డాక్టర్ ఎవరు శత్రువులు కాదు సార్. ఎప్పుడు అడిగినా కూడా ఒకటే క్వశ్చన్ అడిగేవాడిని గొడవ అయితే, బాబు మీరు డాక్టర్ గారు, మీరు ఏమన్నా ఒక ఇంట్లో అమ్మాయిని చేసుకున్నారా, లేకుంటే మీకు ఏమైనా ఆస్తి తగాదాలు ఉన్నాయా, లేకుంటే భూమి పంచాయతీ గట్టి పంచాయతీ ఉందా, మీ పిల్లల్ని ఎందుకు చంపుతారు, మీ భార్యని ఎందుకు చంపుతాడు, మీ కొడుకుని ఎందుకు చంపుతాడు, రెస్క్యూ దేర్ లైఫ్. వాళ్ళు అంత కష్టపడి మీ పిల్లలను మన ప్రాబ్లంతో ఉన్నవారిని రక్షించడానికే ఉంటారు తప్ప వాళ్ళు ఎందుకు చంపుతారు చెప్పంటే నెగ్లిజెన్స్ ఉన్నది సార్. సార్ నెగ్లిజెన్స్ ఉంటే ఇవ్వండి, కేసు కడదాం, అంతేగాని మీరు ఈ దాడులు చేయడం, కొట్టడం మంచి పద్ధతి కాదని ఎన్నో సందర్భాల్లో ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగినాయి సార్. నేను ఎప్పుడు కూడా వారి వెంట ఉన్నా కాబట్టి అందరూ నన్ను చాలా ఆప్తంగా చూసుకుంటారు సార్. దట్ ఈస్ మై వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ టు మీ. అలాగే సార్, దురదృష్టం ఏంటంటే పేషెంట్ అడ్మిట్ అయ్యే వరకు మీరు దేవుడు అయిపోతారు సార్, పోయేటప్పుడు దయ్యం అయిపోతారు సార్. పోయేటప్పుడు నా దేవుడి దయ వల్ల దక్కిన, నా కొడుకు బ్రతికిండు, నా భార్య బ్రతికింది అని
తీసుకొని పోతారు సార్. ఫీజు వచ్చే వరకు సార్ ఎక్కువ వేసింది సార్, ఇంత అయితే ఎట్లా సార్, కొంచెం కన్సిడర్ చేయండి ఎట్లా. మళ్ళీ నాగరాజు గుర్తుకు వచ్చేది సార్. నాగరాజుకు చెప్తే డాక్టర్లు ఎవరైనా వింటారని మళ్ళీ నాకు ఫోన్ చేసేది. అట్లా కూడా ఇబ్బంది పడ్డ సందర్భాలు ఉన్నాయి సార్ డాక్టర్స్. సో ఎప్పుడు కూడా నేను ప్రత్యక్షంగా నేను చూడలేదు డాక్టర్ని, ఎవరు చూడలేదు, దేవుణ్ణి. బట్ యు ఆర్ ద గాడ్స్ టు సేవ్ ద లైఫ్స్. సో నా యొక్క హృదయపూర్వకంగా మీ అందరినీ అభినందిస్తా. కానీ ఈ దాడులు అనేది మంచిది కాదు సమాజంలో డాక్టర్ల మీద. ఎందుకు జరుగుతున్నాయని కొంచెం మనం డీప్గా పోతే సార్, డ్యూ టు ది కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ అని నా పర్సెప్షన్ సార్. కొంచెం మనం డాక్టర్ అయినా కూడా, లేక ఎవరినైనా అక్కడ కౌన్సిలర్ని పెట్టినా కూడా, కౌన్సిలర్ కంటే కౌన్సిలింగ్ చేసేవారి కంటే కూడా డాక్టర్ గారు ఒక మెట్టు దిగొచ్చి మాట్లాడితే డెఫినెట్లీ దాడులు అనేది ముందు తరంలో రాకపోవచ్చామని నేను భావిస్తున్నాను సార్. ఇట్ ఈస్ మై పర్సెప్షన్. నేను ఎప్పుడు కూడా చెప్పేవాడిని ఎక్కడ జరిగిన, డాక్టర్ సార్ మీరు రావాలి, వచ్చి మాట్లాడాలి పేషెంట్, లేకుంటే వాడికి ముందుకే చెప్పాలి ఇట్లా ఉన్నది పరిస్థితి. అంటే మీరు సంతకాలు తీసుకుంటాం కదా సార్, సంతకాలు వాడికి ఏం తెలుస్తుంది సార్, వాడు ఏం చదువుతాడు, ఏం చూస్తాడు, వాడికి చెప్పండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. లేకుంటే ఈ టైంలో ఇట్లా జరగబోతుంది, సో మీరు ధైర్యంగా ఉండాలి, లేకుంటే ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు లేదంటే మీరు తీసుకొని వెళ్ళిపోండి, లేకుంటే ఇంకేదైనా చెప్పండి, వారికి సజెస్ట్ చేయండి. దెన్ దే కెన్ రియలైజ్, ఓకే డాక్టర్ గారు ఆయన వంతు కృషి చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో నాకు బ్రతికే ఛాన్స్ ఉంటుందనే ఆశ ఉంటుంది సార్. ఈ లిటిల్ బిట్ కమ్యూనికేషన్ వల్ల ఈ దాడులు జరుగుతున్నాయని నేను అనుకుంటున్నాను సార్. రాబోయే జనరేషన్ మీరు తప్పనిసరిగా ఒక మెట్టు దిగి, బీయింగ్ యువర్ డాక్టర్ అయినా కూడా మీ ప్రొఫెషన్ కంటే దానికంటే వచ్చిన పేషెంట్ వల్ల వాళ్ళతో మీరు తప్పనిసరిగా కౌన్సిలింగ్ చేసి అప్ టు డేట్ పరిస్థితి ఇస్తే, కౌన్సిలర్ కంటే ఎవరినైతే మీరు పిఆర్ఓగా పెట్టుకుంటారో, ఎవరిని పెట్టుకుంటారో, కొన్ని హాస్పిటల్స్ ఎఫర్ట్ చేయలేవు. బట్ ఉన్నవంతులో మీరు కానీ చేస్తే తప్పనిసరిగా కొంచెమన్నా దాడులను మనం ఆపగలుగుతాం. నా యొక్క పర్సెప్షన్, నా పర్సనల్ పర్సెప్షన్. ఎందుకంటే నా 32 years ఎక్స్పీరియన్స్లో చూస్తున్నాను నేను. డాక్టర్ గారు మాట్లాడితే చాలా వరకు రిలీఫ్ అయిపోతారు వాళ్ళు. ఎస్, ఇది ఉన్నది, ప్రాబ్లం ఉన్నది, డాక్టర్ చెప్పాడు కాబట్టి నాకు ఈ సమస్య నుండి పోతుంది. సో ఐఎంఏ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అనేది దాంట్లో నేను వెళ్ళాను. ఐఎంఏ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది, వాట్ ఈస్ దేర్ గోల్స్, వాట్ ఈస్ దేర్ ఆబ్జెక్ట్స్, చాలా ఉన్నాయి దాంట్లో. మీ అందరికీ తెలుసు, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయని అవసరం లేదు. సార్ చెప్పినట్టుగా 302 అనేది మొన్న ఢిల్లీలో కట్టారు. ఆ రోజు కవిత మేడం అండ్ సోదరుడు తిరుమలరావు గారు, మా హాకీ మిత్రుడు రామచందర్ అందరు వచ్చి నాకు రిప్రజెంటేషన్ చేసిండు. సో దానిపైన తప్పనిసరిగా ఏదైతే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు కానివ్వండి, తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చిన మా డీజీ గారు పంపిన సర్క్యులర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి సార్. మా పోలీస్ స్టేషన్లో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ టు మై సబార్డినేట్ ఆఫీసర్స్. ఇప్పుడున్న ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అట్మాస్ఫియర్లో ఎలాంటి సమస్య వచ్చినా మేము ముందుగా ఉంటాం సార్, మీ వెనకాల ఉంటాం. తప్పనిసరిగా 24/7 ఏ రాత్రి అయినా ఫోన్ చేయండి. నాతో పాటు నా టీం వచ్చి ఉంటుంది. మేడం ప్రతిమారాజ్ మేడం షీజ్ ఏ రియల్గా చెప్పాలంటే డైనమిక్ లేడీ. నేను ఆశ్చర్యపోయిన వచ్చి చూసిన రోజు, ఇది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఇట్లుంటుందా అని. ఎందుకంటే ఎంజిఎం చూశాను, ఇది చూశాను, ఉస్మానియా చూశాను, ఐ వర్క్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆల్సో, అంతటా చూశాను. కానీ సచ్ ఏ హాస్పిటల్ ఎలాంటి కంప్లైంట్స్ రావు. ఒకవేళ డెత్ అయిందంటే ముందుగానే షీ విల్ యాక్టివేట్, సార్ ఇట్లా ప్రాబ్లం ఏంటట్టుంది కొంచెం అంటే మా వంతుగా మేము ముందుండి ఎలాంటి సమస్య రాకుండా చూస్తుంటాం. సో ఇలాంటి వాతావరణంలో మనం పనిచేస్తే తప్పనిసరిగా ఈ దాడులు అనేది జరగదు. మనం చూసాం ఇంతకుముందు కూడా మన ఖైరతాబాద్ అనుకుంటాం, మా లక్డీకపూల్ హాస్పిటల్ పెద్ద ఎత్తున బీభత్సం చేసి అన్ని పలకొట్టి కానిస్టేబుల్స్ పైన కూడా వారి మీద దాడి చేసి ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి. అది వాటిని మనం ఎదుర్కొనే సమస్యను ఎదుర్కొనే విధంగా వెళ్తుంటాం. తప్పనిసరిగా మేము మీ వెంట ఉన్నాం సార్. మీరు అలాంటి ఏం అపోహలు పెట్టకండి, అపోహలు పెట్టుకోకండి. కేసు అయితే తప్పనిసరి ఎఫ్ఐఆర్ చేస్తాం. ఎఫ్ఐఆర్ చేసినంత మాత్రాన మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసి మోరల్గా కానీ లేక మెంటల్గా కానీ ఏమాత్రం భయపడకండి. దానికి ఒక కమిటీ ఉంటుంది. ఆ కమిటీ అప్రూవ్ అయినాకనే మొత్తం వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఆల్ ద టెక్నికల్ అండ్ మెడికల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేసినాకనే అరెస్ట్ అనేది జరుగుతుంది. అది కూడా ప్రేయర్ ఇంటిమేషన్ టు ద కన్సర్న్ ఆఫీసర్స్కి ఇచ్చి అరెస్ట్ అనేది ఉంటుంది సార్. దీనిపైన మీకు ఎలాంటి అపోహలు వద్దు సార్. ఇంకా వెళ్తే ఇంకా చాలా చెప్పాలని ఉంది సార్. నేను వరంగల్లో ఉన్నప్పుడు వెన్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ డివైఎస్పీ జన్గాం, నేను అక్కడ ఒక విలేజ్కి బచ్చన్నపేట అనే గ్రామానికి వెళ్తే అక్కడ పెద్ద లెటర్స్తో ఉన్నాయి సార్. FRCCR గారు ఇంత పెద్ద డాక్టర్ ఇక్కడ వచ్చున్నాడని నేను ఆశ్చర్యపోయింది. అట్ ద టైమ్ ఐ ఆస్క్డ్ ద సుధీర్ అని అప్పుడు IMAలో ఉన్నాడు సార్, డాక్టర్ సుధీర్. నన్ను అన్న అని పిలుస్తాడు సార్, అందరు నన్ను దే విల్ గివ్ ఏ రెస్పెక్ట్. అన్న తమ్ముడు ఇక్కడ ఇంత పెద్ద డాక్టర్ ఉన్నాడు కానీ గ్రేట్ ఈ రూరల్ ఏరియాలో వచ్చి చేస్తున్నాడు ఇతను అని అంటే చూస్తే అతను
క్రాక్స్ అన్నట్టుగా ఆర్ఎంపీ డాక్టర్, ఆర్ఎంపీ అనకూడదు అన్నారు, రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీస్ క్రాక్స్, పిఎంపి బ్యాక్. ఓకే, సో అది చూసినాక నేను ఆశ్చర్యపోయినా. దెన్ ఐ కాల్ ద సుధీర్, తమ్ముడు మీరు ఎందుకు ఫైట్ చేయరు, మీరు ఐఎంఐ ఉండి ఎందుకు ఫైట్ చేయరు, మీరంతా ఇంత ప్రొఫెషనల్గా చదివి 5-5 ఏళ్ళు 10-10 ఏళ్ళు చేసి మీరు ఇంత కష్టపడుతున్నారు. బట్ దట్ ఫెలో ఏంద్రా అంటే మన చేతివాటం బాగుందంటే చాలామంది అడ్మిట్ అవుతుంటారు ఇక్కడ. చేతివాటం ఏముంటుంది నువ్వు ఎట్లా అని. దెన్ అట్ ద టైమ్ మై ఎస్పీ ఈజ్ సజ్జనార్, ద గ్రేట్ ఆఫీసర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ వరంగల్ ఎస్పీ. అప్పుడు వీఆర్ ఫైటెడ్ అగెన్స్ట్ దిస్ ఫెలోస్. కేసెస్ బుక్ చేసినాం, మెరాకిల్గా చాలా కేసులు బుక్ చేసినాం సార్, అందరినీ లోపల పెట్టేసినాం. సో నేను కూడా ఐ రిక్వెస్ట్ ద మై ఆఫీసర్స్, డాక్టర్ని అడిగేది, డోంట్ ఎంకరేజ్ ద సచ్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్. మీరు వాళ్ళని మీడియేటర్గా పెట్టుకోవడం, లేక వాడు పంపిన పేషెంట్లు చూడడం అలాంటివి చేయకండి. డోంట్ మాల్ ప్రాక్టీస్ చేయకండి. తర్వాత జెండర్ డిఫరెషన్ కూడా నాకు వస్తున్నాయి కంప్లైంట్స్ కానీ. బట్ ఐ 1-2 సార్లు మేడం దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్ళిపోయినా. మేడం ఎలాంటివి ఉంటే మీరు కౌన్సిలింగ్ చేయండి వారికి, ఎందుకంటే కేసు పెడితే ఒకసారి కేసు పెడితే ఇబ్బంది అవుతుంది. ఈ జెండర్ అనేది చాలా క్రైమ్, ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ క్రైమ్, మీ అందరికీ తెలుసు. కాబట్టి ఇలాంటి వాటిని ఎంకరేజ్ చేయకండి. సో తప్పనిసరిగా మీరు ఏమీ భయపడకండి. 302 అనేది రాదు ఎక్కడ కూడా. ఉంటే 304A ఆర్ 304 Part 2 2 సెక్షన్లు ఉంటాయి సార్. దానిపైన కూడా పెద్దగా మనం చింతించే అవసరం లేదు. మా నిజామాబాద్లో ఉన్న డాక్టర్స్కు 24/7 యాజ్ ఎ కమిషనర్గా ఐఎమ్ గివింగ్ ద వర్డ్, ఐఎమ్ బిహైండ్ యూ. ఏ రాత్రి అయినా కూడా నన్ను పిలవండి, ఫోన్ చేయండి. లేదంటే నేను అందుబాటులో లేకుండా మేడం చెప్పండి. మేడం షీ హ్యాజింగ్ గుడ్ లైజన్ విత్ మై ఆల్ సబార్డినేట్ ఆఫీసర్స్. చాలా చక్కగా లైజనింగ్ చేస్తుంది మేడం. కాబట్టి మీకు ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా, ఎలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా మీరు కాల్ చేసి చెప్పండి సార్. తప్పనిసరిగా మా వంతుగా మేము మీ ముందుంటాము. డెఫినెట్గా మీకు ఎలాంటి హామ్ కాకుండా చూసుకునే బాధ్యత అని నాదని ఈరోజు మీ అందరి ముందట సభాముఖంగా కూడా చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ ఎ బెటర్ ఆపర్చునిటీ, వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. నాకు మీ అందరితో ఈరోజు మా సీనియర్ సోదరులతో కూడా కలవడం జరిగింది. ఈ నిజామాబాద్ రాగానే నాకు హాకీ స్టిక్తో మా సోదరుడు రామచందర్ తిరుమల అందరూ వచ్చేస్తే నేను సంతోషపడ్డా. ఇక్కడ కూడా నా వరంగల్ వాళ్ళు ఉన్నారండి సార్. ఇట్ ఈస్ ఏ కలిసి చేయడం, ఇట్ ఈస్ మై ఆపర్చునిటీ. ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ మరొకసారి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు ముగిస్తున్నాను. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ. Life also came because today when she came and knocked my door and they said, "Who are you?" I am Sanjeev Bhai. What do you want? Sir, now I request Kavita ma'am and Sampath Rao sir and Ravindra Reddy sir, BNR sir, please felicitate our chief guest Dr. Now I request Kavita ma'am and Subhash.
దామోదర్ రెడ్డి సార్, దామోదర్ రెడ్డి. ఈరోజు మన నిజామాబాద్లో 5th జోనల్ కాన్ఫరెన్స్ మొత్తము తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అందరు డాక్టర్లు మన నిజామాబాద్కు రావడం జరిగింది. ఇందులో అంటే కొత్తగా డయాబెటీస్ సంబంధించిన డ్రగ్స్ విషయంలో కానీ, అదేవిధంగా మూత్రపిండాలకు సంబంధించిన వ్యాధుల విషయంలో కానీ, అదేవిధంగా కొత్తగా ఆర్థోపెడిక్ కేసెస్కి ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు, వివిధ రకాల వ్యాధులకు ఎట్లా ట్రీట్మెంట్ చేస్తాము, అదేవిధంగా జాతీయ స్థాయిలో నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ అనేది రావడం జరిగింది, నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్. సో ఎన్ఎంసీ గురించి, అదేవిధంగా క్లినికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ యాక్ట్ అని, అదేవిధంగా మెడికల్ ఎథిక్స్ గురించి, వీటి గురించి చర్చించడం జరుగుతుంది. సో ఈ కార్యక్రమంలో రావు సారు, అదేవిధంగా నేషనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ రవీందర్ రెడ్డి సార్, అదేవిధంగా ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ డాక్టర్ బిఎన్ రావు సార్, స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ బిఎన్ రెడ్డి సార్, అదేవిధంగా గట్టు శ్రీనివాసు సార్, స్టేట్ ఫైనాన్షియల్ సెక్రటరీ. ఈరోజు మా కవిత మేడము ఆర్గనైజింగ్ చైర్మన్ ఈ కాన్ఫరెన్స్కి, వారి ఆధ్వర్యంలో, అదేవిధంగా మా బ్రాంచ్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి డాక్టర్ సుభాష్ గారు, అదేవిధంగా నేను డాక్టర్ జలగం తిరుపతిరావు ఇక్కడ ఆర్గనైజింగ్ ట్రెజరర్, అదేవిధంగా ఇక్కడ బ్రాంచ్ జనరల్ సెక్రటరీ ఐఎంఏ. సో మా దగ్గర ఉన్నటువంటి మా డాక్టర్స్ అందరూ సహకారం వల్ల, చాలామంది మా హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు ఆర్థికంగా కూడా సహాయం చేయడం వల్ల, చాలా ముఖ్యంగా స్పాన్సర్ చేసినటువంటి సన్ రైజ్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కావచ్చు, అదేవిధంగా అంకము డాక్టర్ గణేష్ వాళ్ళ హాస్పిటల్, అదేవిధంగా మనోరమ న్యూ మేనేజ్మెంట్ డాక్టర్ కట్ట నరసింహ, అదేవిధంగా డాక్టర్ హరికృష్ణారెడ్డి, అదేవిధంగా సన్ రైజ్ హాస్పిటల్లో డాక్టర్ గురు రాఘవేంద్ర కావచ్చు, అదేవిధంగా వినయ్ ధన్పాల్. సో వీరందరి సహకారం, అదేవిధంగా శ్రీ విష్ణు హాస్పిటల్ నుంచి డాక్టర్ ఆర్పి, అదేవిధంగా డాక్టర్ రమణేశ్వర్, అదేవిధంగా హోప్ హాస్పిటల్ నుంచి డాక్టర్ గోపీకృష్ణ, డాక్టర్ కిషోర్ రెడ్డి, డాక్టర్ శ్రీపాదరావు, ఇట్లా అదేవిధంగా మా ఇంకా ఇతర డాక్టర్లు కూడా చాలామంది మాకు బండారి సుజాత మేడం అయితేనేమి, అదేవిధంగా నిర్మల్ నుంచి ఆదిత్య హాస్పిటల్ కావచ్చు, రమేష్ రెడ్డి సార్ హాస్పిటల్ కావచ్చు, ఇట్లా రకరకాలుగా చాలామంది సహాయం అనేది మాకు చేయడం జరిగింది. వారికి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా మా ఐఎంఏ వైద్యులందరూ ఈరోజు పాల్గొన్నటువంటి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వచ్చినటువంటి, అదేవిధంగా స్టేట్ ఆఫీస్ బేరర్స్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా డాక్టర్ ఉషా నవీన్ బృందావన్ హాస్పిటల్, అదేవిధంగా ఇట్లా చాలా హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు మాకు ఈరోజు సహాయం చేయడం వల్లనే ఈరోజు ఈ జోనల్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలుగుతున్నాం. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి, అదేవిధంగా సిపి గారు నాగరాజ్ సార్ చీఫ్ గెస్ట్గా రావడం జరిగింది, అదేవిధంగా డాక్టర్ ప్రతిమా మేడం సూపరింటెండెంట్ గారు రావడం జరిగింది, అదేవిధంగా డ్రగ్ కంట్రోలర్ ఆఫీసర్ అయినటువంటి రాజలక్ష్మి మేడం కావచ్చు, అదేవిధంగా ఎందరో అతిరథ మహారథులు డాక్టర్లు అందరూ ఈరోజు రావడం వల్లనే చాలా సక్సెస్ఫుల్గా జోనల్ కాన్ఫరెన్స్ నిజామాబాద్లో నిర్వహించడం జరిగిందండి. ప్రతి ఒక్కరికి ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, అదేవిధంగా మీడియా మిత్రులకు, అదేవిధంగా అన్ని రకాల మా సౌండ్ సిస్టము, ఆడియో సిస్టము, సిబ్బంది అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నామండి. థ్యాంక్ యూ. ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ 5th ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ తెలంగాణ స్టేట్ బ్రాంచ్ జోనల్ కాన్ఫరెన్స్, ముఖ్యంగా ఈ ఐఎంఏలో ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్లో 3 జోన్స్ ఉంటాయి. సో మనకి మన జోన్ ముఖ్యంగా నిజామాబాద్, పాత నిజామాబాద్, పాత ఆదిలాబాద్ అండ్ కరీంనగర్ సరౌండింగ్ డిస్ట్రిక్ట్ల జోన్ కలిసి జోన్ 2 అంటారు. సో ఈ జోన్ 2 ప్రతి సంవత్సరం అనేది ఈ కాన్ఫరెన్స్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇవాళ ఈ కాన్ఫరెన్స్ ముఖ్యంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అందరూ డెలిగేట్స్ ఇక్కడ రావడం జరిగింది. సో మంచి అంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే మన వైద్యంలో అధునాతనమైన విధానాలు ఎలా వస్తున్నాయి, దానిపైన డాక్టర్స్కు మంచి అంటే ఎండోక్రైన్ కానీ, తర్వాత నెఫ్రాలజీ కానీ, అంటే అధునాతనమైన టాపిక్స్ పైన ఇక్కడ ఇవాళ చర్చించడం జరిగింది. సో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముఖ్య అతిథిగా మన
నగర పోలీస్ కమిషనర్ కేఆర్ నాగరాజ్ సార్ గారు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. అంతేకాకుండా ప్రముఖ వైద్యులు మన మెడికల్ కాలేజ్ సూపరింటెండెంట్ గారు డాక్టర్ పద్మరాజు గారు, మరియు మెడికల్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ మరియు ఐఎంఏ నేషనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ రవీందర్ రెడ్డి గారు కూడా హాజరు కావడం జరిగింది. సో ఇలాంటి ఈ కార్యక్రమం ముఖ్యంగా మన కవితారెడ్డి మేడం, యాక్చువల్లీ ప్రముఖ గైనకాలజిస్ట్ కవితారెడ్డి మేడం ఆధ్వర్యంలో చేయడం జరిగింది. సో ఇలాంటి కాన్ఫరెన్స్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మన యొక్క ముఖ్యంగా ఈ డాక్టర్స్ యొక్క సమస్యలు మరియు తర్వాత విధానం పైన చర్చించడం జరిగింది. సో కాబట్టి దీనికి దాదాపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 150 మెంబర్స్ డెలిగేట్స్ అనేది రావడం జరిగింది. సో చాలా గ్రాండ్ సక్సెస్ అయింది. ఇలాంటి కాన్ఫరెన్స్ ఇంకా ముందు మన నిజామాబాద్లో చాలా జరగాలని, తర్వాత ఈ కాన్ఫరెన్స్లో చాలామంది వివిధ ప్లేస్ నుంచి వచ్చారు. వాళ్ళందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. సో మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇందులో చర్చించేది ఏంటంటే వైద్య విధానంలో నూతన వైద్య విధానాలు ఎలాంటి మార్పులు వస్తున్నాయి, సో వైద్యుల సమస్యలు, తర్వాత ఇలాంటి దానిపైన చర్చించడం జరిగింది. సో ఇందులో చాలామంది ప్రతినిధులు హాజరయ్యి సలహాలు సూచించడం జరిగింది. సో ఇంకా వైద్య విధానంలో నూతన మార్పులు వాటికి సంబంధించిన వాటిపైన కూడా చర్చించడం జరిగింది. డాక్టర్ ప్రతిమ మేడం. డాక్టర్ సుమలత మ్యామ్. డాక్టర్ రామచంద్ర సార్. Dr. Ramchandra sir wants to give to Dr. B.N. Rao sir once again. Dr. Farida ma'am, please give bouquet to once again to Dr. Kavita Reddy ma'am. If something that occurs, definitely we can create a mic to Dr. Subhash sir for welcome speech. Our branch. Today's chief guest constructed IMA building in Nizamabad. I am proud. Our national vice president Dr. Ravindra Reddy is from our branch and is very popular in Telangana Doctors Group, and he has conducted many such organizing chairman Dr. Kavita Reddy. She is a true leader.
Dr. Vinod Kumar Gupta, Center of Nizam. After that, this program was took, so I am proud of her. Let Dr. Mohan, along with the team of, after the division of our Telugu states, I rose from time to time, and we have to fight. Thanks to our sister concerned for and working with us. Thanks to all the doctors and hospitals. Unity is the strength, and let us fight for our justifiable cause. Enjoy the CM meet and deliberations and our Nizamabad hospital. Thanks. Now I will hand over mic to our organizing chairman, Dr. Kavita Reddy ma'am. ఈ వేదికను అలంకరించిన నిజామాబాద్ జిల్లా యొక్క మా ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ బిఎన్ సార్, నేషనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ రవీందర్ రెడ్డి గారు, మెడికల్ కాలేజ్ సూపరింటెండెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, and our leader Dr. Ravindra Reddy is representing as a national vice president. I feel privileged to be working with our state president Dr. Sampath sir, gentle and committed to the cause of IMA, and his team as well. Immediate past president who is not present today, Dr. Lav Kumar Reddy sir, and president-elect Dr. PN sir. We doctors are facing many problems in our day-to-day practice, and it is our duty as Indian Medical Association to curb all these problems. First and foremost, what we are facing is attack on hospitals. Day to day we are seeing so many hospitals are being attacked in the recent times, and doctors also being attacked, and recently we have seen Dr. Archana Sharma who has committed suicide just because of our hospital has been attacked. So actually Act 11 GO 15 in 2008 was passed, sir, Commissioner sir. 22nd April 2008, our late ex-Chief Minister Y.S. Rajshekar Reddy, being a doctor, he had a soft corner for the profession and he has passed the act. But we are very unfortunate thus that this act is not being implemented, sir. And recently our President Garu has represented with the team, has represented the DGP Garu to send to all the commissionerates around the state. I request the same with you, sir, to see that it is posted in and pasted in front of the stations, SHOs in all the stations, sir, so that at least they will have the knowledge. Previously also, when I was the president of Indian Medical Association Nizamabad, I have sent personally to all the stations, but it has not been implemented so far, so I request you to do the same, sir. And I thank the police department of Nizamabad, which has always been friendly with the doctors and always help the doctors. A phone call away they are. We just give a call, within minutes we see that the police department is there. And I thank you for that, sir. I want to say this, to reduce the cesarean section rates, because that రోజు మనం cesarean section గురించి రోజు వార్త వింటూనే ఉన్నాము. So as doctors, definitely we will work with in front of us. Who has to serve unity, less of strength in any of our meetings. So as leaders, under branch for wonderfully organizing this. Prescription ఇచ్చే drugs ఓన్లీ క్వాలిఫైడ్ లెజిబుల్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటే ఇవ్వమని మేము డ్రగ్ కంట్రోల్ గారు మీనా మేడం గారికి రిప్రజెంట్ చేశాము. 29th April మీకు అందరికీ ఆల్ ద స్టేట్ వైడ్ లెటర్ ఇచ్చారు. సో I would request my members also, our IMA members, to bring to the notice of those prescriptions being honored by the medical shops, the illegal prescriptions. So that should probably include, and your staff also can definitely go into it, and if you take action, that is again to safeguard the public. See, antibiotic resistance, unnecessary complications using a drug company ఏది ఇష్టం ఉందో అదే తీసిస్తాం. మేము రాయడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తాం. కౌన్సిల్ డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉందంటే రైట్ ఇన్ ద జనరిక్ నేమ్స్, అంటే ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్. సో ఇస్ ఇట్ ప్రాక్టికల్లీ పాసిబుల్?
కంట్రోల్ యాక్ట్ కనుక ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే kindly we our so definitely so what all we are doing is for the in the interest పరిహేను చదువుకొని మేము చేసే వైద్య కోర్స్ the government is very keen that the excess cesarean ఏం లేదు so kindly see that through the press and media మంది లక్షల మంది డాక్టర్లు మెడికల్ డాక్టర్ని పెట్టుకునే వాళ్ళు నాన్ మెడికల్ డాక్టర్స్ చదువుకున్నారో వాళ్ళకి ఏదో ఇవ్వచ్చు కదా why we should only get reverted to medical President elect Dr. B.N. Rao garu Fatima Raj medical superintendent sir okay మొత్తము తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అందరు డాక్టర్లు మన నిజామాబాద్కు రావడం జరిగింది. ఇందులో అంటే కొత్తగా డయాబెటీస్ సంబంధించిన డ్రగ్స్ విషయంలో కానీ, అదేవిధంగా మూత్రపిండాలకు సంబంధించిన వ్యాధుల విషయంలో కానీ, అదేవిధంగా కొత్తగా ఆర్థోపెడిక్ కేసెస్కి ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు, వివిధ రకాల వ్యాధులకు ఎట్లా ట్రీట్మెంట్ చేస్తాము, అదేవిధంగా జాతీయ స్థాయిలో నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ అనేది రావడం జరిగింది, నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్. సో ఎన్ఎంసీ గురించి, అదేవిధంగా క్లినికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ యాక్ట్ అని, అదేవిధంగా మెడికల్ ఎథిక్స్ గురించి వీటి గురించి చర్చించడం జరుగుతుంది. సో ఈ కార్యక్రమంలో స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ మా సంపత్రావు సార్, అదేవిధంగా నేషనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ రవీందర్ రెడ్డి సార్, అదేవిధంగా ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ డాక్టర్ బిఎన్ రావు సార్, స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ బిఎన్ రెడ్డి సార్, అదేవిధంగా గట్టు శ్రీనివాసు సార్ స్టేట్ ఫైనాన్షియల్ సెక్రటరీ. ఈరోజు మా కవిత మేడము ఆర్గనైజింగ్ చైర్మన్ ఈ కాన్ఫరెన్స్కి, వారి ఆధ్వర్యంలో, అదేవిధంగా మా బ్రాంచ్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి డాక్టర్ సుభాష్ గారు, అదేవిధంగా నేను డాక్టర్ జగన్ తిరుపతిరావు ఇక్కడ ఆర్గనైజింగ్ ట్రెజరర్, అదేవిధంగా ఇక్కడ బ్రాంచ్ జనరల్ సెక్రటరీ ఐఎంఏ. సో మా దగ్గర ఉన్నటువంటి మా డాక్టర్స్ అందరూ సహకారం వల్ల, చాలామంది మా హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు ఆర్థికంగా కూడా సహాయం చేయడం వల్ల, చాలా ముఖ్యంగా స్పాన్సర్ చేసినటువంటి సన్ రైజ్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కావచ్చు, అదేవిధంగా అంకము డాక్టర్ గణేష్ వాళ్ళ హాస్పిటల్, అదేవిధంగా మనోరమ న్యూ మేనేజ్మెంట్ డాక్టర్ కట్టల నరసింహ, అదేవిధంగా డాక్టర్ హరికృష్ణారెడ్డి, అదేవిధంగా సన్ రైజ్ హాస్పిటల్లో డాక్టర్ గురు రాఘవేంద్ర కావచ్చు, అదేవిధంగా వినయ్ ధన్పాల్. సో వీరందరి సహకారం, అదేవిధంగా శ్రీ విష్ణు హాస్పిటల్ నుంచి డాక్టర్ ఆర్పి, అదేవిధంగా డాక్టర్ రమణేశ్వర్, అదేవిధంగా హోప్ హాస్పిటల్ నుంచి డాక్టర్ గోపికృష్ణ, డాక్టర్ కిషోర్ రెడ్డి, డాక్టర్ శ్రీపాదరావు, ఇట్లా అదేవిధంగా మా ఇంకా ఇతర డాక్టర్లు కూడా చాలామంది మాకు బడ్డారి సుజాత మేడం అయితేనేమి, అదేవిధంగా నిర్మల్ నుంచి ఆదిత్య హాస్పిటల్ కావచ్చు, రమేష్ రెడ్డి సార్ హాస్పిటల్ కావచ్చు, ఇట్లా రకరకాలుగా చాలామంది సహాయం అనేది మాకు చేయడం జరిగింది. వారికి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా మా ఐఎంఏ వైద్యులందరూ ఈరోజు పాల్గొన్నటువంటి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వచ్చినటువంటి, అదేవిధంగా స్టేట్ ఆఫీస్ బేరర్స్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా డాక్టర్ ఉషా నవీన్ బృందావన్ హాస్పిటల్, అదేవిధంగా ఇట్లా చాలా హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు మాకు ఈరోజు సహాయం చేయడం వల్లనే ఈరోజు ఈ జోనల్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలుగుతున్నాం. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి, అదేవిధంగా సిపి గారు నాగరాజ్ సార్ చీఫ్ గెస్ట్గా రావడం జరిగింది, అదేవిధంగా డాక్టర్ పద్మ మేడం సూపరింటెండెంట్ గారు రావడం జరిగింది, అదేవిధంగా డ్రగ్ కంట్రోలర్ ఆఫీసర్ అయినటువంటి రాజలక్ష్మి మేడం కావచ్చు, అదేవిధంగా ఎందరో అధిరత మహారథులు డాక్టర్లు అందరూ ఈరోజు రావడం వల్లనే చాలా సక్సెస్ఫుల్గా జోనల్ కాన్ఫరెన్స్ నిజామాబాద్లో నిర్వహించడం జరిగిందండి. ప్రతి ఒక్కరికి ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన అందరికీ పేరు పడిన ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, అదేవిధంగా మీడియా మిత్రులకు, అదేవిధంగా అన్ని రకాల మా సౌండ్ సిస్టమ్, ఆడియో సిస్టమ్ సిబ్బంది అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.